Good afternoon, sir. I am introduced to you group housing project 6th semester. Site analysis. Site is located in Nashik, Gangapur Road near Someshwar Temple. Site area is around 28,700 square meter. Many types of amenities near the site. Site plan. Siteच्या एंट्रन्सला कमर्शियल एरिया, देन रो हाऊसेस आहेत, देन अपार्टमेंट बिल्डिंग मेन, देन त्याच्या सेंटरला ओपन किड्स प्ले एरिया, देन अम्युनिटी स्पेस, देन त्याच्या बॅकला 7,000 square meter future expansions. Ground floor plan of site. Site entrance 12 meter wide road है, then watchman cabin attach watchman residence, then 3 meters opposite row houses आहेत, then apartment buildingच्या ground floor ला parking area 220 bikes plus 30 car parking area. Then podium parkingला 2 रॅम्प प्रोव्हाइड केलेले, एक वन अपला अँड वन डाऊनला. फ्लोर प्लेटला 6 2 BHK फ्लॅट, 4 3 BHK फ्लॅट अँड 4 BHK duplex flat. This is two types of 2 BHK flat plan. Provide huge entrance, then large living room, attached balcony, then a kitchen plus dining area, then normal bedroom and common toilet, then master bedroom with attached toilet. This is two types of 3 BHK flat plan. फ्लॅटच्या एंट्रन्सला ह्यूज एंट्रन्स फॉयर, देन लिव्हिंग रूम आहे लार्ज, देन विथ अटॅच्ड बाल्कनी, देन डायनिंग एरिया प्लस किचन, देन लॉबी, देन कॉमन टॉयलेट, नॉर्मल बेडरूम, किड्स बेडरूम प्लस मास्टर बेडरूम. दिस इज 4 BHK डुप्लेक्स फ्लॅट प्लॅन. फ्लॅटमध्ये एंट्री केल्यानंतर ह्यूज एंट्रन्स फॉयर, देन त्याच्या फ्रंटला ह्यूज लिव्हिंग रूम, देन नेक्स्ट kitchen plus dining area, then kitchen attached toilet, then green space means semi-open terrace garden, then common toilet, then master bedroom. then वरती आल्यावरती आपण थ्रू फर्स्टला फॅमिली लिव्हिंग, देन लॉबी थ्रू किड्स बेडरूम. किड्स बेडरूमच्या फ्रंटलाच normal bedroom, then attached toilet, then lastला master bedroom with attached balcony. This is Rose's ground floor plan. And first of all, parking area, then and 2 meter width entrance foyer, then a lavish living room, then dining area, kitchen and attached utility, then a staircase, then staircaseच्या साईडला common toilet, then a bedroom normal, then row houses like common duct प्रोव्हाइड केलेला आहे. then फर्स्ट फ्लोअरला आल्यावरती आपण फर्स्ट एक फ्रंटला एक लॉबी, देन त्याच्या राईट साईडला फॅमिली रूम, देन मास्टर बेडरूम 1, देन एक नॉर्मल बेडरूम बॅक साईडला, देन एक टेरेस गार्डन टाईप. दिस इज रो हाऊसेस सेक्शन BB and section A. Floor to floor height 3 meter, then window sill level is 0.6 and 0.9 meters plus 0.9 parapet wall. This is apartment building section A and section CC. Flat floor to floor height 3 meter and service floor and podium parking height 2.5 meter. This is apartment building section BB. पूर्ण बिल्डिंगचं स्ट्रक्चर आहे G+15 आहे. देन टॉप फ्लोअरला 4 वॉटर टँक्स प्रोव्हाइड केलेला आहे. This is amenities ground floor plan and first floor plan. एंट्रीला ह्यूज रिसेप्शन, जिम स्टुडिओ, किड्स प्ले एरिया, योगा स्टुडिओ, ऑफिस, स्टीम अँड सोना चेंजिंग रूम, अँड फर्स्ट फ्लोअरला ओपन स्पेस रीडिंगसाठी, देन लायब्ररी, मल्टीपर्पज हॉल अँड इंडोर प्ले एरिया. This is podium floor plan and service floor plan. Podium floor, single podium floor 130 bikes plus 90 cars साठी parking area आहे. Then सर्व्हिस फ्लोअर प्लॅन. सर्व्हिस फ्लोअरला सेंटरला एक इंडोर गेम प्ले एरिया आहे, देन त्याच्या फ्रंटला ओपन टेरेस गार्डन, देन
बिल्डिंगच्या दोघं साईडला रेफ्युजी एरिया प्रोव्हाइड केलेला आहे. दिस इज साइड सेक्शन BB and side section AA. This is site model pictures, entrance, then apartment building sketch, then apartment building corner view, amenity space. This is site model walkthrough. Entrance, then watchman cabin and residence. Row houses. Then apartment building view. Amenity space. Swimming pool. Thank you.